Story time. The Guild. The story of today is called The Guild. It's written by Ryder Jacobs from South Africa. Let's start. Lillian Thurgood was busy picking guavas at the side of the house when she heard the growling of the Alsatians on the stop. Dutangiranye n'umugore witwa Lillian Thurgood. Uyu ngo yarahuze atoragura amapera aho ni iruhande rw'inzu ye. Ntibyatinze yahise yumva imbwa itangiye kumoka ku ibaraza. Just a low growl telling her that someone had stopped at the gate. Nyine ngo iyo iyi mbwa yatangiraga kumoka buhoro buhoro, ibyo byaga bivuze ko hari umuntu waba uhagaze ku marembo. Ese uyu muntu ninde? Perhaps it was the postman, she thought, dropping something into her box. Hano baratubwira ko uyu Lillian yatangiye gutekereza ko uyu ashobora kuba ari umugabo wajyaga ubazanira ubutumwa uhagaze ngo ku marembo, ari nako anaga ibyo yatoraguraga nyine muri box cyangwa se mu gasanduka yari afite. She looked about her for a moment. They were at the end of winter, the morning fresh with the footprints of rain. She looked about her for a moment. Ngo no kuvuga ngo yitegereje uwo muntu akanya gato. They were at the end of the winter. No kuvuga ngo bariho berekeza mu bihe bisoza itumba. Hari mu gitondo, ndetse ngo aho yakandagiraga ibirenge byarishushanyaga kubera ko imvura yabaga yaguye ubutaka bukoroha. Ubwo nicyo bivuze. She marveled at the brightly colored new tips of trees, the pots of purple and pink geraniums with the cellophane drops glistening on the leaves, the cluster of basil and oregon sprout near the lemon tree. Hano bariho baratubwira yuko yari yishimiye ibihe yari arimo muri icyo gitondo, ndetse ngo areba n'uburyo ibiti byari biri aho ngaho byari bimeze neza bigenda bizana indabo, bityo akumva biramushimishije. She liked the mornings when God's breath was hot on the earth and steam rose from it in easy surrender. Ngo yakundaga rero ibihe bya mu gitondo aho mu butaka habaga havamo umwuka w'Imana ushyushye, bityo ugatuma hari ibimera bimwe bitangira kugenda bizamuka. Then she heard the growling again, still now but more intense. Someone had stopped at the gate and was not going away. Mu gihe yari akitekereza ibyo byose, yahise yumva nanone imbwa zongeye kumoka, ariko nanone zongera kumoka buhoro, gusa zirakomeza. Ngo hari umuntu wari uhagaze ku marembo, bityo yarahagumye ntabwo yigeze agenda. Nicyo bivuze. Ese uyu muntu ninde? She put down the basket with the guavas and reached for her cane. Yahise ashyira hasi agatebo yari afite kari karimo amapera, hanyuma afata inkoni. Ese inkoni byagenze gute? She reached the front of the house and saw Tembi and Tor like sentinels at the gate. Ubwo yageze imbere y'inzu aza kubona umuntu witwa Tembi and Tor ngo bari bameze nk'abamarayika bahagaze ku marembo. Fayasi cyangwa se nk'abarinzi, bari bameze nk'abarinzi bahagaze ku marembo. Fierce and powerful dogs, they had been trained by her late husband to follow specific commands. It was the man's calmness that held them back. Hano rero ngo yari afite imbwa z'inkazi ndetse z'inyembaraga, zari zaratojwe n'umugabo w'uyu mugore wari warapfuye. Bivuze ngo uyu mugore yari umupfakazi. Zari zaratojwe kubahiriza amabwiriza cyangwa se amategeko. Hanyuma rero
ubwo ngo ukwikaruma k'uyu mugabo niko kwatumye zisubira inyuma. It was the man's calmness that held them back. Can I help you? Lydia asked. I'm looking for work, madam. I don't have any work. He reached into a brown envelope and lifted out a plastic wrapped sheet of paper. I'm from the Transkei, madam. I have here a letter. Hanyuma rero ngo kwikaruma k'uyu mugabo wari uje aho ngaho niko kwasubije inyuma izi mbwa. Hanyuma Lilian wa mugore ntiyatinze yahise amubaza ati ese twagufasha? Uyu mugabo yahise amubwira ko akeneye akazi, ariko Lilian aramuhakanira. Arangije akura muri envelope akuramo ikintu cya plastique cyari kirimo n'impapuro n'urupapuro, ubwo ni nk'icyangombwa. Hanyuma ahita amwibwira, aramubwira ati genda ndaturuka yitwa muri Transkei, ati dore hano mfite n'ibaruwa. Lilian Thurgood looked at him. He was young, persistent, wore dark pants and jacket that had seen denim and letting out, but was clean. Lilian amaze kumubona n'ibyo ari kwikoza aho ngaho, ngo yabonye ari umugabo wari ukiri mutoya ariko utava kwizima. Yari yambaye ipataro ijya kwirabura ni jacket cyangwa se n'agakoti kamufubika imbeho, ariko mu bigaragara byasaga naho ibyo bintu yambaye byari bicitse. Ariko uyu mugabo ko yagaragaraga yari afite isuku. She had seen these letters before but took it from him anyway. Ngo izi baruwa yari yarazibonyeho na mbere, ariko arangije ahita afata ibaruwa nyine arayimwaka. As she suspected, a letter on a homemade letterhead, the paper dirty, water-stained, dog-eared, saying William Sidley was collecting donations on behalf of some organization. Hanyuma ngo mu kwitegereza neza izo bahasha yaje gusanga zari zanduye zaguyeho amazi. Hanyuma noneho ngo izari zanditseho ko William Sadley yari ariho collectinga cyangwa se yegeranya inkunga kugira ngo azishyikirize imiryango imwe n'imwe igeza izo nkunga ku bantu bazikeneye. The man was doubly prepared. Kuvuga ngo uyu mugabo yari yiteguye. If he could not find work, he would ask for a handout. The letter made it easier to beg. Noneho ngo uyu mugabo yari yiteguye avuga ko naramuka atabonye akazi nibura hari ikindi kintu ari buze gusaba. Hanyuma ngo ibaruwa rero irasa naho yari yamaze kumutegurira amayira y'uburyo ari buze gusubiriza aho ngaho. She handed the letter back through the grill of the gate. The gate was locked, the wall round the property 10 feet high. Hanyuma ngo mu kumara kwitegereza iyi baruwa uyu mugore yahise yisubiza nyirayo ayicishije hagati mu myenge cyangwa se mu twuma twari tugize aya marembo cyangwa se iyi gate. Iyi gate ngo yari ifunze neza cyane, yari na ndende. Hanyuma uyu mugore umva icyo yamubwiye. Wait here, she said. Thank you, madam. Lilian left him at the gate and started to walk into the house, listening to the renewed growls of the dogs. Hanyuma noneho uyu mugore mu kugenda yamusize aho ngaho aramubwira ati ngaho butegereje. Hanyuma ageze imbere agiye kumva yumva nanone kuri ya gate imbwa nanone zitangiye kugira gute, zitangiye kongera kumoka. In the house she looked for change in her purse. She knew it was a mistake. She should have been hardened by now. Everyday people knocked on her door for food, all the clothes, money and work. Hanyuma muri iyi nzu rero ngo yagerageje gushakisha mu dufaranga mu gasakoshi ke, ariko ngo yaratangiye kwibaza ko ibintu ari gukora ari amakosa. Impamvu ni iki? Nuko abantu bari baramurembeje, ariko ngo kuri
kuri iyi nshuro yakabaye noneho yaragize umutima ukomeye, ariko ntibyamukundiye. Buri gihe abantu bazaga bakomanga ku muryango basabiriza ibyo kurya, imyenda yashaje, amafaranga, ndetse ari nako bamwaka n'akazi. Uyu ni uyu mugore ashobora kuba yari umubosi cyangwa yari akize. Most days she did not answer. They took merciless advantage, especially since the new government. Hanyuma ariko iminsi myinshi hari abakomangaga kabihorera. Birangije noneho ntabwo bigeze babyumva. Barakomeje barahatiriza kuva haje imiyoborere mishyashya cyangwa ingoma nshya, guverinoma nshya. There was boldness not seen before. Ati mu bigaragara hari nk'ubuhumyi, hari ibyo atari yarabonye imbere, hari ibyo yari ataramenya. She remembered the African woman who had knocked at her door one night at 9. Lilian did not want to go out. It was raining. A long walk to the gate, but there was the woman with the child on her back and one at her side. Hano rero ngo yatangiye kwibuka umugore w'umunyafurika. Ese uyu mugore we ntabwo ari umunyafurika, ashobora kuba ari umuzungu. Yaje rero kwibuka umugore w'umunyafurika waje arakomanga ku rugi rwe mu ijoro rimwe. Icyo gihe hari mu masaa 9. Lilian hari mu masaa 9 cyangwa mu masaa 3 at 9. Lilian did not want to go. Ariko uyu Lilian ntabwo yashaka kujya hanze. Imvura yari iri higwa. Ndetse ngo kugira ngo agere kuri gate cyangwa se ku marembo hari harimo intera. Ariko aho hantu ngo hari umugore yari afite umwana mu mugongo ndetse afite n'undi ku ruhande. Did the madam have garbage bags? She called. Hanyuma noneho yahise ngo abaza tese uyu mugore yaba afite igifuka bagenda bakura bashyiramo imyanda. An unusual request, especially at that time of night. Ati rero ahangaha uyu mugore ni wowe wabaje tese mwamufite ikintu mushyiramo imyanda. Noneho ubwo ngubwo unusual request ni ukuvuga ngo yarabisabye, nibyo yasabye ibintu bagenda bashyiramo imyanda by'ibibaga. Hanyuma noneho icyo gihe uyu nguyu arimo aratubwira ko ngo yari an unusual request, kuko ngo ibyo bintu yasabaga byari ibintu bisa naho bidasanzwe, cyane cyane muri icyo gihe cya nijoro. And Lilian could not see well in the dark. Lilian ntabwo yashoboraga kureba neza muri uwo mwijima. Icyo gihe hari nijoro niko twabivuze. What if there was a second person waiting behind the wall with a knife or gun? Ese byari buze kugenda gute iyo haza kuba hari undi muntu wa kabiri ushobora kuba wihishe inyuma y'urukuta afite icyuma cyangwa imbunda? The papers were full of stories of people getting killed in their own gardens and houses, and she had heard of husband and wife crime waves. Hanyuma ngo ibinyamakuru muri icyo gihe byari byuzuyemo inkuru z'abantu bakomeje kugenda bicwa, bakicirwa mu busitani bwabo ndetse no mu mazu yabo. Hanyuma noneho and she had heard of husband and wife crime waves. Hanyuma ngo yaje no kumva ko hari umugore n'umugabo nabo ibyo byose iyo nkundura yo kwicana byatwaye. She went to the gate. There was no one but the woman and her children, but it irked her that she should be afraid in her own home, that they thought it all right to knock on your door any time of the day or night. Rero ngo ahise yerekeza kuri iriya gate, aza kubona ko nta muntu wundi wari uhari uretse uwo mugore ndetse n'abana be. Ariko yakomeje kwibaza mu mutima avuga ko yakaba yagira ubwoba we ubwe akabugira aho ngaho mu rugo. Ibyo nibyo yatekerezaga. Ageze aho aravuga ati ariko all right to knock on your door any time of the day or night. Ukagira ubwoba igihe icyo ari cyo cyose, aho ku manywa ndetse na nijoro, igihe cyose umuntu agize gute agukomangiye, kuko nta wamenya. Was it racist?
if you were afraid and did not want to open your door to strangers. Ati si ibyo ngibyo twabyita ko ari ivangura niba wumva ufite ubwoba kandi ukaba wumva udakeneye kuba wakingurira abantu utazi ngo bakuzire mu rugo, ibyo nabyo byakitwa ivangura, racism. But of course she knew what it was. Ariko muri make yari azi neza ibyo ari byo. It was making good on the guilt they were accused of having. Ati mu by'ukuri byari it was making good on the guilt, ni ukuvuga ngo byari kuba wakora icyiza ariko nanone ukaba wabyicuza. The guilt they were accused of having. Ati rero ibyo nibyo bagiraga gute, nibyo bahoraga baregwa ko babifite. As benefactors of the old regime, whites were shot through with the guilt. Hanyuma akomeza avuga ko nk'abantu bari bafite ijambo mu gihe cy'ingoma ya kera, byagaragaye yuko abazungu bakomezaga kugenda baraswa bicwa, and where there was guilt there was opportunity. Ngayo nguko. She went to the gate. There was no one but the woman and her children, but it irked her that he should be afraid in her own home, that they thought it all right to knock on your door any time of the day or night. Yahise rero yegera ku marembo, ariko nta wundi yahabonye uretse umudamu cyangwa umumama wari ufite umwana. Ariko noneho ngo biza kugaragara yuko agomba kujya agira amakenga, akagira ubwoba hano mu rugo yabaga uyu mugore Lilian. That they thought, kuko batekereza ko ari byiza ko abantu bakomanga ku muryango wawe igihe icyo ari cyo cyose, haba ku manywa cyangwa na nijoro. Ariko nyamara ibi ngibi abantu bahora bakomanga ni byiza kubagira amakenga. Was it racist if you are afraid and did not want to open your door to strangers? None se ko abantu barengana ubu ngubu, ibi nabyo twazavuga ko byavugwa ko ari ivangura niba wowe wifitiye ubwoba bwo gukingurira abantu b'abanyamahanga utazi ngo bazi wawe. But of course she knew what it was. Ariko ibi ngibi yari azi neza ibyo ari byo. It was making good on the guilt they were accused of having. Mu by'ukuri yari azi ibyo ari byo, kubera yuko ibi ngibi byasaga naho ari amakosa, akaba ari nayo bashinjwaga ko bayagira kenshi. As benefactors of the old regime, whites were shot through with the guilt. Ahangaha rero nkuko ari abantu babayeho kuri ku miyoborere yari ku ngoma yari iriho mbere, abazungu ngo byagaragaye ko bari batangiye kugenda bicwa, cyangwa se n'undi icyo gihe nabwo baricwaga kubera amakosa bagendaga bakora. And where there was guilt there was opportunity. Ariko ngahari aya makosa habaga hari n'andi mahirwe. The woman who saw her sit on the stop the other day and begged Lilian to buy 4 geranium plants for 2 rand. Hanyuma rero ngo hano baratubwira ngo like the woman who saw her sit on the top the other day and begged Lilian to buy 4 geranium plants for 2 rand. Hano rero ngo nanone n'inkundi mugore wamubonye yicaye ku ibaraza kundi munsi, hanyuma araza asaba uyu mugore witwa Lilian kuba yamugurira ingemwe enye z'igihingwa cyitwa geranium. Her garden was overcrowded with flowers, but the woman insisted. Mu bigaragara rero ngo ubusitani bwe bwari bwuzuyemo indabo nyinshi,
ariko uyu mugore ibyo yarabyirengagije, ahubwo akomeza kumuhatira kugura izo ndabo zo gutera. If the madman would buy 80 plants for 4 rand, she would even plant them. Now, aha rero hari amafaranga yakoreshwaga hano muri South Africa, ayo bayita rand. Iyo bagurishaga mu marandi. None hano umwanditsi aratubwira ngo kereka umusazi wenyine niwe washoboraga kugura izi ngemwe enye cyangwa ibihingwa 8, ntabwo ari enye, akishyura amarandi 4. Bityo ngo akaba yagira gute, akaba yanayatera. Lilian had felt sorry for the woman and opened the gate. Lilian ntabwo yigeze agura ibi bicuruzwa by'uyu mugore, ahubwo yahise amukingurira umuryango. The woman threw herself to the ground with her grocery bags in which she kept the plants individually wrapped in a white newspaper and asked for water so she could wet the ground. Lilian went round the side of the house for the hose, and when she returned, there was the woman with 30 plants in the soil. Hanyuma rero ngo yaje kumukingurira gate, ariko umugore ntiyasohoka, ahubwo umugore yahise amusaba kumuzanira amazi kugira ngo abanze yuhire ubutaka bwari buri aho ngaho. Mu gihe uyu Lilian agiye, yaragarutse asanga umugore yamaze gutera ingemwe 30 zose mu butaka. How she had managed to plant so many in a few minutes, Lilian did not know. Please, madam, the woman begged. It's almost 5 o'clock. I can't go home with these last few plants. Madam, you will not regret it, madam. We'll see. I will even give madam a special price, 12 rand. Lilian gave the woman the 12 rand. Abo bantu basaga naho ari abateka mitwe, ku buryo icyo wabuzaga ntibacyemeraga, ahubwo bo babaga bafite umugambi wabazanye. Uyu mugore mu kugaruka yahise yibaza ukuntu izi ngemwe zigeze kuri 30 zose uyu mugore aziteye mu kanya gatoya nk'ako guhumbya, kuko Lilian ibi ngibi ntabwo yari abizi ko byashoboka. Umugore yahise amubwira ati ndakwinginze madamu, urabona bimaze kuba 5 o'clock, ubwo ni nka saa 11, bityo nshobora kujya mu rugo nkajyana ibi ngibi bisigaye. Madamu, ntabwo ibi ngibi uzabyicuza, uzabureba. Ati ndetse uko byagenda kose jyewe ndakugabanyiriza, urampa 12 rand. Lilian gave the woman the 12 rand. Yahise amuhereza ariya mafaranga, ariya marandi 12. Then there was the man who had rung persistently at her gate. And when Lilian came out, he asked for money for the bus, as he did not know how he was going to get home. When Lilian told him she had no money, he asked for clothes, and when she said she had none, he asked for food, but not brown bread, he added. Could he please have a tin of fish? Hano rero uru rugo birasa naho bari bararumenyereye. Byagenze gute? Nanone ngo hari undi mugabo wahoraga aza agasona kuri gate cyangwa se ku marembo igihe kinini, yageraho akanarambirana. Noneho ngo uyu mugabo igihe Lilian aje kumureba yahise amusaba amafaranga y'itike yo gutega bisi, kubera ko ngo yabonaga nta buryo bundi afite bwo kugera mu rugo. Igihe Lilian amuhakaniye ko nta mafaranga afite, uyu mugabo yarahinduye amusaba imyenda. Lilian amubwira ko nta myenda afite, arangije ahita asaba ibiryo. Aravuga ati ariko ntumpe umugati wa brown, ese nibura hari n'agakombe karimo amafi yari yifitiye. Could he please have a tin of fish? Lilian thought
returned to the young man waiting at the gate. Hanyuma ibitekerezo bya Lilian ubwo ahangaha nibyo yari hatekereza byagiye bimubaho byari nka flashback, byahise bigaruka kuri wa musore wari uhagaze kuri gate ategereje. And she fished around in her purse for loose change. There was only a 5 rand coin and 23 cents. Lilian yahise areba mu kabaga cyangwa se mu gasakoshi yari afite kugira ngo arebe ko hari udufaranga turimo, ariko yaje kubona afite ibiceri 5 by'amarandi ndetse n'amasenti ageze kuri 23. 5 rand was a lot of money for a pensioner to give away, but she could not give him 23 cents. What could a grown man do with 23 cents? Noneho bakavuga ko 5 rand yari amafaranga menshi ku muntu nk'uyu nguyu kuyabonera ubuntu, ariko se yari bumuhe izi 23 cents, yari bumuhe aya amasenti 23 gusa? Ese umuntu mukuru nk'uyu nguyu yari buyamaze iki? He could not even buy a cigarette. Nukuvuga ngo aya masenti 23 nta nubwo yari bugure n'isegereti yo kunywa cyangwa yo gutumura. She was suddenly angry. Byahise mutera umujinya. Angry that she should be standing there examining her conscience, that she should feel guilt for his circumstances and shame for the forged letter in his hand, for having to beg, for raising these emotions in her. Hanyuma noneho ngo yahise nyine yumva ibi bimurakaje. Uyu ni Lilian. Byari bimurakaje kubera yuko she should be standing there examining her conscience, ko yahagaze aho ngaho nyine ariho yitekerezaho nawe ubwe yuko ashobora kumva ko hari ikosa afite kubera ibi bihe byari biri kugenda bimubaho, ndetse akumva ko afite n'icyo twakwita shame cyangwa se ikimwaro cy'aya mabaruwa yari afite, cy'aya mabaruwa uyu mugabo yari afite mu kiganza cye, kuba yaje gusabiriza ndetse no kuba bitumye agira amarangamutima bene aka kageni. She was a pensioner. Kuvuga ngo nta kazi kandi yari afite. What money did she have? Ese na yaye mafaranga yari afite? If her husband had been alive, he would have ordered the man off the ground. Aravuga ati rero mu bigaragara ntabwo ari we wabivugaga, ahubwo ni umwanditsi uri gushyiraho komantere. Avuga ati uyu mugore nawe biragaragara ko nta mafaranga menshi yari yifitiye, ko nta kazi yari yifitiye, kuko yari umupansiyone. Bivuze ko ntabwo yari akiri mu kazi kubera yari akuze. Noneho umwanditsi agakomeza atubwira ko nibura iyo uyu mugore umugabo we aza kuba gihari, yakaba yarahise ategeka uyu mugabo guhita avaho ngaho akagenda. Lilian went outside and found him still at the gate trying to be friendly to the dogs. Lilian yahise asohoka hanze, aragenda asanga uwo mugabo akiri ku marembo ndetse yatangiye kwikundishwa ku mbwa ze. Uyu mugore yaratunze imbwa, murabyibuka. She gave him the 5 rand coin. Kuvuga ngo yamuhaye ibiceri 5 by'amarandi n'amafaranga akoreshwaga hariya. He took the money and then vigorously nodded his head. Yahise afata amafaranga, noneho bigaragara ko nyine amafaranga yashimye, ariko akoresheje umutwe, kwa kundi umuntu akubwira ikintu ukacyemera nta kintu uvuze, ahubwo ukoresheje ikimenyetso cy'umutwe, uzamura umanura. Hanyuma arangije aza gutungurana avuga ngo I can't this 5 rand.
ati uyu mugabo aza gutungurana avuga ati aya mafaranga sinshobora kuyafata. What do you mean? Lilian asked, not understanding him. Byaje rero gutungura uyu mugore, aramubaza ati ese urashaka kuvuga iki? Ni nko yamubajije ati kuki amafaranga utayafata? Lilian yamubajije ubona asa n'uwacanganyikiwe, atari gusobanukirwa neza n'igiteye uyu mugabo gukora ibyo. I can't just take madam's 5 rand. Let me do some work for it. Umugabo yashe nugaragaza nk'afite impuhwe. Aravuga ati ntabwo nshobora gufata aya mafaranga yawe madamu ku buntu, reka ahubwo nyakorere. I see madam has many leaves from the trees on the grass. I can clean it up for madam. I want to work for it. Umugabo yakomeje kugenda amubwira ati ndabona ufite amababi y'ibiti menshi cyane ari mu busitani bwawe mu byatsi, reka ahantu makora isuku. Mu by'ukuri ndashaka ko aya mafaranga ntatwarira ubuntu nkayakorera. Mu buryo bwumvikana uyu mugabo byasaga naho afite impuhwe. Ese koko izi mpuhwe zarizo cyangwa zari zimwe za bihehe? Reka twumve. It's all right, take it. It's a donation, isn't it? Hanyuma umugore yahise amubwira ati okay, ni byiza, ariko ayo mafaranga yakire, ni impano nguhaye sibyo? Yes madam, but it's 5 rand. I can clean madam's garden. Hanyuma umugabo yakomeje kuinsista cyangwa se yakomeje kwanga kuva ku izima. Amubwira ati nibyo, ariko aya ni amaranda 5. Reka ubu busitani bwawe mbutunganye mbusukure. It's quite all right, please. Hanyuma uyu mugore yaramubwiye ati oya, nta kibazo, ntacyo bitwaye, ndakwinginze. No madam, I insist. Look over there. Look at all those leaves. Umugabo nawe yakomeje kwensista cyangwa yakomeje kwanga kuva ku izima. Aramuhakanira amutsembera ati oya madam, reba hariya hose, reba ariya mababi yose ari hariya. Lilian looked at the carpet of leaves covering half of the garden. She did not have the stamina to argue. All right, she said, knowing herself to be foolish to open the gate. Hanyuma uyu mugabo uko yakomeje kumutitiriza, amwereka ko aho mu rugo huzuye, aho mu busitani huzuye umwanda kubera amababi y'ibiti. Lilian nawe yageze aho ngaho yitegereza aho hantu hose ukuntu hari handuye, hari amababi yatwikiriye ubusitani nk'aho ari itapi. Nuko kubera kudashaka gukomeza gutera amahane n'uyu mugabo, yageze harabimwemerera, ariko abimwemerera mu mutima yicuza ati nabaye ikigori gikare kose ngukingurira amarembo. William stepped in and dogs moved forward, pink tongues idling in readiness. Lilian made a signal and they relaxed. William ubwo ni wa mugabo, oya ntago ari wa mugabo, niwe, yego niwe. Umugore yitwa Lilian, umugabo akitwa William. William rero ngo ahise yinjira, hanyuma imbwa nazo ziramukurikira, ziri kugenda zirabya indimi, zisa naho ziteguye kugira icyo zikora. Zasaga naho zifite amerwe, ariko Lilian wa mugore yaje guhita aziha ikimenyetso cy'uko zigomba gutuza, ziramwumvira. Your name is William? She remembered the name on the letter. Hanyuma uyu mugore yarongera amubaza ati izina ryawe si William? Ubwo iri zina ngo yaryibukaga kubera ko ryari riri ku ibaruwa uyu mugore yari afite. Yes madam. Ati rwose nibyo. William, just those leaves over there. Ati rero William, ngaho kuraho biriya bibabi byose uri kureba hariya. Does madam think I'm scaling? That I want money for nothing? Those leaves are not even 2 rand. Hanyuma uyu mugabo yatangiye yibaza amagambo.
ni nka yavuze ati ese uyu mugore aratekereza ko agenda umuntu w'umusabirizi yuko nkeneye amafaranga y'ubusa gusa, biriya bibabi byose ndaje mbikureho, nyamara nta nubwo byari bikwiye no kwishyurwa amarande abiri. Mu byumvikana uyu mugabo yasaga naho ari inyangamugayo, honest. Ariko se bimeze bite? Reka dukurikire iyi nkuru twumve. Well, just do 5 rand worth then. Really, you don't have to do anything. I gave you the money. Just those leaves over there. I've got to go out in a few minutes. Hanyuma arangije aravuga ati okay, arangiye kuyakorera. Mu by'ukuri ntukagire ikintu na kimwe ukora, ntugire ikintu na kimwe ukora. Ngewe I gave you the money, just those leaves over there. I've got to go out in a few minutes. Yahise amubwira ati okay, uyu ni umugore. Yahise amubwira ati okay, ndatekereza ko aya mafaranga, aya marandi 5 ari ayo ngayo. Rero ntugire ikindi kintu ukora, naguhaye amafaranga. Biriya bibabi biri hariya gira vuba bikureho ko mu kanya gato ndaba nanjye nsohotse. Don't worry madam, I will be finished now. Umugabo yahise amubwira ati oya, wowe ntugire ikibazo madamu, rwose mu kanya gato nk'ako guhumbya ndaba ibibabi mbirangije, cyangwa se akazi ndaba nkarangije. Lilian remained at the gate and watched him remove his coat as if he was going to tackle the whole garden. She knew that he knew she was not going anywhere, that opening the gate was more a show of trust than a display of fearlessness. Hanyuma Lilian we yakomeje kwigumira hariya kuri gate cyangwa se ku marembo, yitegereza uwo mugabo uko yiyambura ikoti nkaho agiye guhinga ubusitani bwose. Ariko uyu Lilian yarazi neza yuko nta hantu ashaka kujya, ahubwo byari kugira ngo uwo mugabo akore vuba asohoke ave aho ngaho mu rugo. Ndetse no gukingura iyi gate yayikinguye kugira ngo agaragaze ko hari icyizere gihari, ndetse ko nta nubwo bafite. Ese uyu mugabo yarabikoze? Reka twumve. The rake was under the guava tree and she watched him fetch it and sweep up the fruit, sorting the good ones from the pile. He would take them, he said, if she had no use for them. She said it was all right and watched him collect curly fig leaves and the other debris and stuff them into the bin. Uyu rero mugabo yatangiye gufata ibikoresho, hari twa twuma bakuruza ibyatsi tuba dufite amenyo, ubwo ngo akuma kari munsi y'igiti cy'ipera. Hanyuma uyu mugore yakomeje kwitegereza uyu mugabo ukuntu ari kugenda afata ibikoresho, agenda yegeranya imbuto ndetse inziza zishyira ku ruhande azirunda. Akomeza kugenda yibaza mu mutima we ati uyu mugabo yakabaye izi mbuto yazifashe akazibika akagira icyo azikoresha. He would take them and he said if she had no use for them. Ahubwo uyu mugabo niwe watangiye kuvuga ngo izi mbuto uyu mugore yakabaye yazifashe. Hanyuma noneho ubwo arakomeza, uyu mugore yaje kumubwira ngo she said it was all right and wanted him collect curly fig leaves. Hanyuma rero uyu mugore we yavuze ko nta kibazo, ahubwo we akomeza kugira gute, akomeza kwitegereza uyu mugabo uko yafataga amababi y'ibyo biti nyine ndetse n'indi myanda yariraho yose, agenda yikubura, ayirunda, ayishyira mu ngarani cyangwa se mu kintu bashyiramo imyanda. That's enough, William. Thank you. I really appreciate it. Hanyuma uyu mugore
birasa naho yari amaze kubona ko amaze kurambirwa uyu mugabo. Yahise amubwira ati okay, urakoze cyane rwose William, wakoze mu by'ukuri, ndabishimye ibyo wakoze. No madam. Hanyuma umugabo yahise amubwira ati oya madamu, nta mpamvu yo kunshimira, really it's alright, you have done enough. Umugore yaramubwiye ati mu by'ukuri ndabona ibyo wakoze bihagije, nta kindi, njye nabishimye. The telephone rang and Lillian excused herself. The dogs followed her into the house. She should not lock the door behind her. She told herself she trusted him. Should show him that she did. Hanyuma noneho aho kanya agatelefoni karasonnye, karakande. Hanyuma Lillian, aya mazina arasa naho yitiranwa, hari uwitwa William ari uyu mugabo na Lillian uyu mugore. Uyu mugore rero ngo yahise asa naho amwibeseho gato yaragenda, ariko arabimumenyesha. Mu cyongereza baravuga ngo excuse me. Hanyuma icyo gihe biba bigaragaza ko hari icyo ugiye gukora cy'umwihariko, cyangwa hari icyo ugiye kuvuga cy'umwihariko. Hanyuma nawe ni nkayo mubwira ati mumbabarireho gatoya ndaje. Hanyuma imbwa zahise zimukurikira mu nzu, ariko ntabwo yigeze akinga inzugi z'iyi nzu, kubera yuko yashaka kugaragaza ko yizeye uyu mugabo. Yagombaga no kubimwereka rwose akabibona. She would show him that she did. She would not make him feel like a criminal. Ntabwo yashaka kugira ngo uyu mugabo akeke ko uyu mugore yamufashe nkaho ari umwicanyi cyangwa umunyabyaha. Black people knew that white people were afraid of them. She would show by her actions that she was not one of them. Abirabura rero hano ngo bari bazi neza yuko abazungu babatinya, abazungu batinyaga abirabura. Noneho uyu mugore yishyizemo akanyabugabo kugira ngo yereke uyu mugabo ko atamutinya, we atari umwe muri abo batinya abirabura. Ubwo ni ukuvuga ngo William yari umwirabura, Lillian ari umuzungu, black and white. But what if she was wrong? Ariko si byari bugende gute niba uyu mugore yari yibeshye kuri uyu mwirabura? What if he came in after her into the house? Byari bugende gute iyo uyu mugabo aza kuza akurikiye uyu mugore muri iyi nzu? The old revolver was in a box at the back of the wardrobe. She would not even know what to do with it. Ati rero hari imbunda, twa tundi bita amasotera cyangwa pistol ya kera, ngo yari iri ahantu mu gasanduka inyuma y'akabati k'imyenda. Uyu mugore ngo nta nubwo yari azi n'uburyo iyi mbunda ikoreshwa. Bivuze ngo uyu mugabo yaza kumukurikirana, nubwo uyu mugore yari afite imbunda, ntabwo yari buze kumenya uko iyi mbunda ikoreshwa. Lillian reached the phone, but the caller had hung up. She became aware of her pulse. Racing, frantic, she stood for a minute to calm down. The dogs growled. She turned. William was at the door. Hanyuma Lillian ngo yahise agenda agera kuri ya telefoni yasonaga, ariko mu by'ukuri umuntu watelefonaga yoshe naho ahita akuraho telefoni. Hanyuma noneho ngo yahise yibuka agakapu yabikagamo amafaranga. Racing, frantic, she stood for a minute to calm down. Ariko ngo yahise yumva asa naho atangiye kwibaza ibintu byinshi, nuko arahagarara kugira ngo abanze atuze. Imbwa nazo zitangira kumoka kwa kundi buhoro buhoro. Arongera arahindukira. Akanya William was at the door. Yagiye kubona wa mugabo ahagaze ku rugi. Biragenda bite? Madam, he said nervously. Yes, I have raked the leaves and cleaned up the guava. Thank you, William. I will unlock the gate for you now. Hanyuma noneho uyu mugore ajya kwinjira mu nzu,
ngo geti yari yabanje kuyifunga, ariko mbere yari yabanje kuyifungura kugira ngo amwereke ko nta kibazo afite. Hanyuma noneho hano mu guhindukira abonye wa mugabo ari hafi aho ku muryango, imbwa zari zatangiye kumoka. Uyu mugabo yahise amuhamagara, hanyuma umugore aramwitaba. Umugabo aramubwira ati rero akazi nagombaga gukora nakarangije. Umugore aramushimira, hanyuma arangije aramubwira ati noneho reka nze ndaje ngukingurire. Umugabo, I have worked 1 hour madam, that's 10 rand. Ati jewe urareba ko nakoze isaha yose madam, ibi bihwanye n'amarandi ageze ku 10. They affrontly shocked her, but lasted only a second. Lilian did something with her hand, and the dogs rose. I will ask my husband for the money, she said. Hanyuma noneho ibi bintu byaje guhita birya mu mutwe cyangwa birya mu mutima uyu mugore. Nuko rero arabanza, ariko ngo byaje kumara nk'amasegonda, ntago byatinze. Lilian yahise asa naho akora ikimenyetso n'ikiganza cye, hanyuma imbwa zihita zibwiriza icyo gukora, zahise ziba standby cyangwa se zahise zitegura. Umugore yahise abwira uyu mugabo ati ntacyo amafaranga ndaje nyaka umugabo wanjye. Kumbe umugabo we yarapfuye, ntabwo yaragihari. Urumva, muri make ibi ngibi bigaragaza uburakari bukomeye cyane. Ni nka yavuze ati uransuzugura kuko ndi umugore, atariko nigeze umugabo. Mu yandi magambo, there is no husband madam, he said in a calm voice. Madam lives alone. Why is madman so afraid? I'm not a thief madam, I'm not a thief. Madam will give me the money. Hanyuma noneho uyu mugabo w'umwirabura yahise abwira uyu mugore ati yewe madam, nta mugabo ugira. Ibi ngibi ngo yabivuze mu ijwi rituje, ati ndabizi neza kuba wenyine. Ese kubera iki ufite ubwoba? Njyewe ntabwo ndi umujura. Ese madamu urampa amafaranga? Urumva ko ibintu aho bigeze ntabwo byoroshye. Lilian's purse was on the mental piece and she reached for it. Hanyuma ahantu yabikaga amafaranga mu gakapu hari hafi aho, yahise afata ka gakapu. In front of him she took out a 10 rand note. Imbere yahise afata amarandi 10 y'inoti. The tone of his voice had changed, and somewhere deep inside her she felt a terrible chill. Hanyuma noneho ngo ijwi ry'umugabo ryari ryahindutse, nuko uyu mugore nawe mu gituza cye yumvaga ahatangiye kugira ubwoba. She was painfully aware that the only thing between her safety and his will was the dogs. Hanyuma noneho ngo yaje kumenya ko ubu ngubu noneho ikintu afite gishobora kumurindira umutekano ari iki? Ari ubushake ndetse n'imbwa ze afite aho ngaho. I only have this 10 rand note. You can give me back the 5 rand I gave you. Hanyuma noneho uwo mugore kugira ngo amwereke icyizere cyose yahise amubwira ati dore amarande nsigaranye n'aya ngaya 10 y'inoti. Noneho wowe nsubiza 5 nari naguhaye. Madam, won't change? I thought the 5 rand was a donation. Ati no se madam, ukeneye ko nkugarurira? Ati ngewe ndatekereza ko ari 5 ya mbere yari impano. Wibuke ko mbere yari yamubwiye ko ari impano. Madam owes me 10 rand for the work I did. Umugabo yamubereye ibamba aramubwira ati ngewe nzi neza ko ubungubu umfitiye amarandi 10 nakoreye. Lilian looked at him. The smile on his face told her that he thought her a stupid old woman.
Lilian yahise amwitegereza, hanyuma uyu mugabo atangira kwimwenyuza cyangwa se kwisekeshwa, yibwira ko uyu mugore ari umukecuru w'ikigoryi, that she had no choice, still she could not get herself to give him the money. Hanyuma uyu mugabo yakomeje yibwira ko uyu mugore ubu nta yandi mahitamo afite, nuko nta kindi agomba gukora uretse kumuha aya mafaranga. Leave my house please, leave my house please. Ubwo yahise amubwira ati nsohokera mu nzu nonaha. Ibintu byari byakomeye. Leave my house please, she said. Yahise avuga ati nonaha ndagusabye hita nsohokera mu nzu. The 10 rand madam. Hanyuma uyu mugabo aravuga ati ariko madam umfitiye amarandi 10 ndayashaka. Now or I will call the police. Hanyuma uyu mugore yahise avuga ati nonaha ndategetse cyangwa mpite mpamagara polisi. He came forward. Uwo mugabo sibwo yatangiye kumwataka. Sir, Lilian commanded the dogs. Hanyuma ku kanya Lilian yahise ategeka za mbwa ze ari aziha itegeko. The bitches leapt Tembi at William's wrist, tore her at his collar and knocked him to the floor. Ako kanya imbwa ze harimo yitwa Tembi yari yamaze kugera yari yatangiye donc kwataka ahagana ku kiganza, ahagana ku kiganza cya William. Hanyuma yitwa Thor, hari yitwa Tembi, hari indi yitwa Thor, nayo yari yatangiye kumwataka ku makora y'ishati. Aho kanya zahise zimukubita hasi nta bintu byinshi. William screamed at the top of his lungs as the dogs raked at his clothes and nipped with the sharp teeth at his hands and arms. William yatangiye kuvuza induru cyane. Yatangiye kuvuza induru cyane, yumva umwuka urasa nawe ugiye kumushiramo mu bihaha. Imbwa ariko zitangiye kumwataka zimurigata zimwihumuriza ahantu hose ku biganza ndetse no ku maboko, zitangiye kugenda zimushinga amenyo. Urumva ko byari bikaze. Lilian looked at him screaming under the Chinese, under the canine, under the canine. The Alsatians had the snapping mouths dangerously close to his face, slopping saliva all over him. Hanyuma harimo imbwa yitwa Alsatians. Iyi ngiyi yo ngo yari inkazi cyane, yari dangerous. Hanyuma ngo yari itangiye no kuza yataka isura, ari nako igenda ita niba ndi bubyite ngo ni inkonda. Murabizi iyi mbwa yagize amerwe uburyo igenda itakaza ibintu bimeze nk'amacandwe cyangwa se inkonda. Nuko iyi rero ngo yari iriho igenda imukwirakwiza inkonda cyangwa amacandwe ahantu hose, bigaragara ko igisigaye nta kindi ari uguhita imutapfuna. They would terrorize but not draw blood, not until the other command. Hanyuma ngo zamuteraga ubwoba, ntabwo zashakaga ko zimena, ntabwo zashaka kumena amaraso aho ngaho kugeza igihe ziherewe irindi tegeko ryo kuba zarekeraho. Lilian had never had to try that out on them yet. Lilian rero ngo byari ubwa mbere abonye izi mbwa zikora ibintu nk'ibi ngibi, bwari ubwa mbere zitegetse gukora ibintu nk'ibi. She did not know what the dogs might do if she gave the last signal. Ngo ntabwo yiyumvishaga neza ikintu izi mbwa ziri buze gukora naramuka azihaye ikimenyetso cya nyuma. Ese uyu mugabo yabyitwaye amate. Please madam, William shouted, I will leave. Hanyuma uyu mugabo yatangiye gusaba imbabazi uyu mugore, ambwira ati madamu mbabarira rwose ndahava ndasohoka ngende.
Lillian left him struggling under the dogs and went to her bedroom. In the wardrobe, she found the little brown box behind Jack's arm, a paraphernalia, and drew out the revolver wrapped in a piece of green felt. Hanyuma noneho uyu mugore yakoze iki? Yahise ava aho ngaho aragenda asiga uyu mugabo arwana n'imbwa, ariko imbwa birumvikana zari zamunesheje, nta kindi yari buzikoreho. Hanyuma yinjira mu cyumba yararagamo, aragenda areba mu bubiko bw'imyenda, yahise abona agasanduka ka brown cyangwa kenda gusa nk'ikijuju, brown cyangwa ikijuju bamwe niko bacyita. Ese aka gasanduka kari karimo iki? Kari akandi, kari ak'umugabo witwaga Jock. Hanyuma she found the little brown box behind Jack's army. Donc yahise nyine abona agasanduka ka brown aho ngaho mu cyumba, arangije akuramo revolver n'imbunda ntoya, ngo yari ihambiriye cyangwa se yego yari ipfunyitse, niba ariko turibuze kubivuga, mu gitambaro cyasaga na green cyangwa se n'icyatsi kibisi. Ese uyu mugore ko azanye imbunda biraza kugendekera gute uyu mugabo wigize akaraha kajya he? It was heavy, smooth, and she struck it with her fingers, strangely calmed, aware of the screams in the front room. Iyi mbunda rero ngo yari iremereye, ariko isa naho yorohereye mu kuntu ku mubiri, niba ndi buhite ku mubiri. Iyi mbunda nyine yari iremereye. Hanyuma noneho ngagenda asa naho ayagaza, stroke it. Hanyuma birumvikana yasaga n'uri gutera ubwoba cyangwa se yateraga ubwoba, ariko noneho yihagazeho cyane, azi neza induru iri buze kuvugira imbere y'iki cyumba. Ni ukuvuga ngo yari yiteguye ko uyu mugabo none ari buze kuvuza induru. She could not remember whether Jock had said it was the revolver or a pistol that had a safety catch, and they could not remember how to check if the chamber was loaded. Ni ukuvuga ngo ntabwo yibukaga Jock cyangwa se umugabo we niba yaravuze ko iyi ari revolver cyangwa se ari pistol. Ni ukuvuga ngo izi mbunda ntoya ziba zirimo amoko abiri, hari iyitwa revolver, hari iyitwa pistol. Hanyuma ngo ntabwo yibukaga niba yari ifite aho gufata, mbese muri make ntabwo yibukaga neza iby'iyi mbunda uko bimeze. Nta nubwo yibukaga niba muri magazine cyangwa se chamber, ubwo ni ukuvuga hahandi babika amasasu mu mbunda, ntabwo ni nk'agasanduku k'amasasu kaba kari ku mbunda. Ntabwo yibukaga niba kari uburyo bareba niba harimo amasasu. Muri make nawe ntabwo yari azi neza uko iyi mbunda ikoreshwa. There were no bullets in the box, ariko mu by'ukuri ngo nta sasu ryari ririmo. Gripping her hand tightly about the weapon, she limped out. Ako kanya iyi mbunda ihise ayifata nk'umuntu witeguye kurasa, arayifata arayikomeza, arangije ahita asimbukira hanze. There was a tremendous urge of something pumping through her vein. Ariko mu by'ukuri ngo yumvaga mu mubiri we amaraso mu buryo ari gutera, akumva asa naho yahindutse. She was not Lillian Thurgood. Muri make kwasaga naho atakiri Lillian wa nyawe. She was a woman possessed of only one thought: to come out of the situation alive. Igitekerezo cyonyine yari afite ni kimwe, cyari cyo kwikura muri ibi bihe kandi akabivamo neza ari muzima. In that moment she understood that it took very little to pull a trigger, and that the distance between rational thought and insanity was no distance at all. Hanyuma noneho ngo mu kanya gato yahise atangira kwiyumvisha neza ko bidatwara igihe cyo kuba yakurura imbarutso
hanyuma ngo ibintu byose birangire. The law says I can shoot if you trespass on my property. She pointed the gun down at him. Yahise abwira uyu mugabo ati itegeko rivuga ko igihe cyose wandengereye ukanzira mu mitungo nshobora guhita nkurasa, nta bintu byinshi. Imbunda arayifata yakoze mu mbarutso. Ibaze uyu mugabo imbwa zimumereye nabi, imbunda imuri hejuru ku mutwe, nta mikino, yari bukora iki? William's eyes danced around in his head like a cherries in a slot machine. Hanyuma William ngo yatangiye gukanura amaso, atangira kureba guzwa byamuyobeye. His jacket was in shreds, the front of his shirt and face wet with the snot and dog spit. Noneho ngo mu bigaragara akajaketi ke yari yambaye kasaga naho kashwanyaguritse, kari katanyaguritse. Hanyuma noneho ngo ibyo yari yambariyemo imbere byari ndetse n'isura ye ngo byari byamaze kuzuzwa amacandwe y'izimbwa kubera zimuciraguraho, kubera ukuntu zumvaga zifite amerwe zamutapfuna cyangwa zamutamira. Please madam, he begged, don't shoot. Yahise avuga ati madam rwose mbabarira utandasa. Yo haje imbunda ho ibintu biba byahindutse. She tightened her finger on the trigger. Yahise mu by'ukuri afata imbarutso arayikomeza yishyiraho urutoki nk'umuntu ugiye guhita birangiza neza. It would be good for some old woman who is afraid to sleep with her windows open to read what I have done. Hanyuma noneho ngo yahise amubwira ati rero byakabaye byiza ku mukecuru. It would be good for some old woman who's afraid to sleep with her windows open to read what I have done. Ati rero mu by'ukuri byakabaye byiza ku mukecuru nkanjye ufite ubwoba kuryama iruhande rw'urugi, uruhande windows, iruhande rw'amadirishya kugira ngo njye nsoma ibyo nakoze. No madam. Atuye madam. Lillian Thurgood loomed over him. She could not separate fear from insanity, her trigger finger acting independently of her thoughts. Ariko Lillian mu by'ukuri ngo yagize gute, yaramwegereye cyane, yumva uko byagenda kose kubera ubwoba yari afite, yumvaga ashobora kugira atabutandukanye no kuba yakora ikintu kitari cyiza. Ndetse ngo n'imbarutso ye, her trigger finger ndetse n'urutoki rwe rukoze ku mbarutso ngo yumvaga rwakora uko rubishaka rutitaye ku byari gutekereza. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri yasaga naho yageze ku bitekerezo bya nyuma by'uko uyu mugabo ashobora guhita amurasa. For a few seconds she felt trapped in a vacuum and could not move. Aho kanya ngo yahise yumva asa nk'umuntu uguye ikinya, bityo ntiyashobora kongera kunyeganyega. The moment passed and she stared down at the gun trembling in her hand. She snapped a command and the dogs took their paws off his chest. Ako kanya rero ngo hashize akanya nyine, hanyuma ngo atangira kumva ari gutitira mu biganza. Aho kanya nanone ngo yahise ategeka izi mbwa, hanyuma zivana amajanja kuri uyu mugabo, ku gituza cy'uyu mugabo. Get up and put the 5 rand I gave you on the table, she said. Isavuga ati haguruka hanyuma ufate ariya maranda 5 naguhaye ku meza. William struggled up on his feet. He felt his jacket, but there was no pocket left. Akanya ngo yahise agira gute, nawe yahise arwana no kureba uburyo yahaguruka. Arangije arisakasaka mu mifuka, asanga nta mufuka gisigaranye, byose imifuka yari yacikaguritse. Ariko mu by'ukuri
ntabwo yari yacikaguritse, ahubwo yasaga n'uwataye umutwe, arisakasaka, yakora mu mufuka akawubura, bivuze ngo yakoraga ahatariho kubera ubwoba n'iki byose. Uyu mugore aramwitegereza. It's in your pants, Lilian said. Arambwira ati reba neza, amafaranga yawe wayabitse mu myenda y'imbere. He slept. Ati reba neza, amafaranga yawe wayabitse. Yego. He slipped his hand into his trousers and took out a handful of silver. Hanyuma noneho ngo yari yayabitse nyine yari yayabitse mu ipataro. Yego, kuko bahise hano baratubwira ko ngo he slipped his hand into his trousers and took out a handful of silver. Hanyuma ngo yahise nyine akora mu ipataro akuramo silver ngo zuzuye ibiganza, zuzuye mu ntoki, handful. Just what is mine, put on the table. Hanyuma wahise amubwira ati rero ibyanjye ubishyire ku meza. William did as she was told. William yahise abikora nk'uko yabibwiwe. Now walk backwards out the door so I don't have to shoot you in the back. Yahise rero amubwira ati rero nonaha ndavuze ngo hita unsohokera mu rugo cyangwa nkurasa umugongo. With the dogs, ntarakurasa mu mugongo. With the dogs nipping at his knees, William reversed singly out the door, tiptoeing backwards down the stone path to the gate. Hanyuma William icyo yakoze, ngo imbwa nazo zari zimuriho ku bitsi zisa naho zigiye guhita zibihekenya. William atangira agendesha umugongo ko yangaga kuba murasa atareba. Arangije aramanuka yerekeza kuri gate cyangwa ku marembo. Lilian had the gun pointed at him the whole time, her eyes never leaving his face. Lilian ngo yari afite iriya mbunda, yari yayifashe yayikomeje, yayimutunze ku buryo atamuvanagaho ijisho, yamucungaga amasaha, umunota ku wundi, segonda ku rindi. I'm going to report you to the police, William. I'm going to give them your description and tell them about the scar under your left ear, about the letter you walk around with, about your evil little scheme to get yourself on someone's promise. I'm going to report you, not because I think they are going to catch you, but because I'm going to shoot you if you come here again. Uyu mugore yaramubwiye ati rero ibi ntago birangiriye aha, ngiye kubimenyesha polisi, ngiye kubaha ibimenyetso bikuranga byose, ibikomere ufite ku gutwi kwawe kw'ibumoso, left ear. Hanyuma mbabwire inzandiko ugendana buri gihe, ugenda uzengurukana ibintu byawe byose by'imigambi mibi, ngende bibabwire. Hanyuma ntabwo ndi bibabwire kugira ngo bagufate, ahubwo kubera yuko ndi bibabwire ko nuramuka ungarukiye mu rugo nzahita nkurasa. Umugore yari yarakaye. Lilian unlocked the gate and watched him edge nervously out. Lilian yahise akingura urugi, hanyuma areba uyu mugabo ukuntu yasohokaga hanze. William was wide-eyed, still expecting her to pull the trigger. Uyu mugabo William ngo amaso yari yamukanutse ku buryo ntabwo yizeraga ko uyu mugore atari bumurase. Niyo mpamvu nawe yakomeje kugenda akanuye areba niba uyu mugore ari bumurase n'ubwoba bwinshi. Without backward glance, he ran down to the main road where he turned the corner and vanished from the sight. Go
uyu mugabo ngo without a backward glance, atongeye kureba inyuma, yahise yirukanka byihuta amanuka mu muhanda akata mu ikorosi ahita azimira. Umugore ntiyongera kumubona. Lillian Thurgood stood very still. Lillian Thurgood yakomeje ahagaze aho ngaho atanyeganyega. Her heart was racing but the pain in her leg had disappeared. Umutima we ukomeje gutera cyane umeze nk'uri mu masiganwa, ariko noneho ngo n'ububabare yari afite mu kuguru bwari bwarangiye. She was stunned. She could not believe what had just happened. Yari byaramuyobeye ku buryo yumvaga atizera cyangwa atiyumvisha neza ibintu bimaze kubaho ngaho. A flash of madness, byasaga naho ari umurabyo w'ibisazi. That was the only way she could describe it. Atuku nibwo buryo bwonyine yumvaga yabisobanura, ni flash of madness. She could not believe that it had happened to her, an old woman minding her own business. Ntabwo yizeraga uburyo, ntabwo yumvisha ukuntu ibintu bimubayeho nk'umuntu w'umukecuru wikorera utwe. In 66 years she had, and Jock had experienced nothing like this. Mu myaka in 66, mu myaka 66 yamaranye n'umugabo we Jock, ntabwo ibintu nk'ibi byari byarigeze bibaho. Ese baba batangiye kumumenyera kubera yuko ari umupfakazi, ntawamenya. Her hand shook and she put her left hand over her right to still the trembling. Hanyuma ngo ikiganza cye cyatangiye gutitira, bityo afata ikiganza cy'ibumoso agishyira ku cy'iburyo kugira ngo arebe yuko yagira gute yagabanya ibintu byo gutitira cyangwa se yabihagarika. Should not think about it. Ibi ntabwo yigiraga bitekerezaho. She could not. It would finish her to dwell on what might have happened without the dogs or the gun. Yakomeje kugenda atekereza ikiba cyabaye yaza kuba adafite izi mbwa ndetse n'iyimbunda. What might have happened if she had been forced to pull the trigger? Ese byari bugende gute iyo aza gutegekwa n'ubwoba agakurura iriya mbarutso? She took a deep breath, then went inside, forgetting about the basket of guavas sitting under the tree. She did not immediately put away the gun and did not rush to the medicine chest for one of her pills. Hanyuma noneho ngo yaje kwiruhutsa cyane, arangije yinjira mu nzu. Ibyo kongera gusubira handi mu busitani, gufata cya gitebo kirimo amapera ntabwo no kwicara munsi y'ibiti, reka da. Nuko nta nubwo yahise yibuka kubika iyo mbunda, no kuvuga ngo yakomeje afite iyi mbunda, ndetse nta nubwo yibutse ko hari n'ahantu hari imiti yajyaga afata, hari imiti. She made a cup of okra tea and sat down at the kitchen table, listening to the laughter and shouting of the children in the schoolyard across the road. Yahise agenda akoroga icyayi cya okra, ubwo n'ubwoko bw'icyayi, hanyuma yicara mu gikoni ku meza yumva abana bakina baseka ndetse bavuza urusaku. N'abanyeshuri ngo bari bari imbere y'ahantu yari atuye hakurya y'umuhanda. The voices were reassuring. They told her that there was life outside the 10-foot walls, that there was hope. Ngo ikintu byamubwiye, aya majwi yamubwiraga, icyambere yaramuhumurije. Hanyuma noneho aya majwi none yamubwiraga yuko hari ubuzima hanze y'igipangu cye cyari kigizwe n'urukuta hafi rwa metero 10.
hari icyizere hanze y'icyo gipangu. At 3 that afternoon, Margaret and Ruth and Ethel may come over to play bridge and commented on the high color in her cheeks. Hanyuma noneho ngo mu masaa 9 nimugoroba hari abana bari buze gukina witwa Margaret na Ruth ndetse na Ethel bari buze gukina imikino yabo, hanyuma noneho ngo bakajya bavuga n'amabara ari ku matama ye. Lillian said she had been raking up the leaves. Lillian yavuze ko yari yagize gute, yari yakusanyije biriya bibabi byose. That night in bed, the gun in its new place under the pillow where Jack's head used to be, she cried softly into her hands. Lillian rero ngo Lillian yaje ku said she had been raking up the leaves. Lillian yaje kuvuga ko yari ariho nyine akusanya biriya bibabi byari biri mu busitani. Iryo joro mu buriri, imbunda ye yari yayishyize muri new place cyangwa yari yayimuye, noneho ubu yarasigaye yisegura under the pillow where Jack's head used to be, she cried. Yari yayimuye nyine ayishyira ahantu munsi y'umusego aho umugabo we yakundaga kurambika umusaya cyangwa se kurambika umutwe aryamye. Hanyuma noneho ararira buhoro buhoro, ari nako yifashe mu maso. Mu by'ukuri iyi story irangira ari akababaro. Uyu mugore yarababaye kubera yuko abantu bari batangiye kumumenyera, niba ari uko yari umupfakazi ntawamenya, kubera ko bigaragara ko mu myaka 66 yamaranye n'umugabo n'ubwa mbere ibi byari bimubayeho. Nguko iyi nkuru tubashe kuyigenekereza mu Kinyarwanda, uko nikisobanura, twasomaga tunasobanura mu Kinyarwanda, inkuru yanditse mu Cyongereza. Reka twumve ibibazo bike babajijeho hano. Understanding and appreciating the story. What is Lillian Thurgood doing when she hears the dogs growl? Lillian Thurgood yakoze iki mu gihe yumvaga imbwa zitangiye kumoka? What happens when Lillian goes to the gate? Byagenze gute Lillian agiye kuri gate? How do you describe Lillian's feelings as she takes and reads the letter she is given? Ese muri make ni gute wasobanura ibyiyumviro by'uyu mugore William igihe yafataga ndetse agasoma iriya baruwa yarahawe? What shows that the letter is not genuine? Ni kigaragaza ko iyi baruwa itari nziza. Why is Lillian reluctant to give William her 5 rand coin? Ni ukubera iki William yabaye kubera iki Lillian yabaye reluctant to give William her 5 rand coin? Hano kuba reluctant icyo bisobanuye, reka tubarebere tubabwire icyo iri jambo reluctant riba rivuze, hanyuma tubone gusobanura neza iki kibazo kugira ngo turusheho kucyumva. Reluctant meaning reluctant. We are still searching. Reluctant means reluctant means unwilling or hesitant. Reluctant bishobora gusobanura gushidikanya, gushidikanya ugakora ikintu wumva nta bushake ubifitemo.
ni ukuvuga ngo icyo biri kubaza hano nyuma barabaza ngo kubera iki Lilian yashidikanyije guha ariya biriya biceri by'amarandi 5 uriya mugabo. How does her human nature work against her? Ati ni gute kamere y'uyu mugore yamukoresheje ibinyuranye n'ibyo yakabaye akora. I'm not a thief. Do you agree with William's assessment of himself? Why? Ntabwo ndi umujura. Ese uremeranya n'ibyo uyu mugabo yivuzeho kubera iki? Reka rero ngushimira wakomeje kubana natwe, ku bindi nawe ushobora gukora ubushakashatsi hanyuma ukamenya amakuru menshi kuri iyi nkuru ya The Guilty. Muri make tugerageje gusa naho tuyishyira mu ncamake, iyi nkuru ikintu isobanuye uburyo uriya mugore witwa Lilian yari umuzungukazi w'umupfakazi, ariko noneho kubera ubugira neza yagiraga haje kuza umutekamutwe ari we uyu mugabo, hanyuma ashaka nyine kumutekaho imitwe amuhemukira, ashaka kumwereka ko aje ari umuntu mwiza. Uyu mugore muribuka ko yamugiriye neza akamuha inkunga cyangwa se akamufasha, ariko uyu mugabo akomeza kumugora yaka kazi. Byaje rero kurangira twabonye ko hari silver yari afite mu mufuka, bigaragara ko ubwo yari yanazibye aziba uyu mugore. Hanyuma noneho rero uyu mugabo yitwa William yaje kumutera ubwoba, ariko uyu mugore yirwanaho kubera yari afite icyambere, yari afite uburinzi, yari afite imbwa, yari afite imbunda. Ibyo nibyo byamufashije kugira ngo yigobotore ubugira nabi bw'uyu mugabo wari ugambiriye kumuhohotera. Hanyuma rero icyo byatwigisha nuko tugomba kuba maso tukirinda abantu baza badutekaho imitwe. Muri make ukemera gukingurira umuntu uzi neza ikimugenza, ntaze akubeshyabeshya ngo birangire nawe bigaragara ko akwemeje. Aho ngaho niho bihera rero, iyo wavuye ku cyemezo cyawe wafashe cyo kwirinda, hanyuma umuntu akaza nyine akakwereka ko nta kibazo bityo nawe uburinzi wari warafashe umwanzuro bw'uko ugomba guhora uri maso, bikarangira nawe nyine ugize uti bikarangira nawe ubwo burinzi usa naho bukuyeho ugakingura amarembo, umuntu yamara kwinjirana akaza akagukorera ibyamfurambi. Bivuze ko rero tugomba kwitonda. We must be careful for especially of the people that we don't know well, whether they are beggars or whether they are smart people. Right, every day we must be careful and of course be vigilant. Thank you so much for being with us. We thank you so much for Gurwa Kamau, who has written When the Sun Goes Down. It is the story that you have already explained, and once again let us give a special thanks to this man who has written The Guilt is the Ryder Jacobs from South Africa. Thank you so much for being with us.